Hi and welcome to Sweden and Kungshamn, north of Gothenburg. The plan was not to make a... Oh, I'm shaking. It's a bit cold outside today. Maybe I can hold it with both. Well, the plan was not to make a video so soon, but it has been a really crazy week. So I decided to do one anyway. Not crazy like traffic crazy, but more life crazy. So I shared a video on Facebook. Not this Friday, but the Friday before. And it... I only shared it with some friends and thought that this video would maybe have like 400, 500 views or something, but all of a sudden people started to share it and like it, and it just took off like crazy. And I think it's like over 10,000 shares and 1 million views by now. So this made it's a bit windy and I hope you can hear me, but so after that some newspapers started to call me, the biggest in Sweden actually, the two biggest, and they started to write about me and the channel, and all of a sudden TV4 or Channel 4 also called me and asked if I wanted to be on their morning show live on the phone. That is the biggest morning show in Sweden. God morgon Andreas, hur kom du på den här idén? Ja, det började väl på en liten skala med en kamera. Efter det hände lite incidenter längs vägarna så tänkte jag att... So then I was on that. And then two radio stations called and I did some kind of interview with them. Bäst musik just nu på Rix FM, Johannes Johansson här, och han har över 700 000 visningar, 8 000 delningar och en mängd av kommentarer på sitt YouTube-konto. Trucker Dashcam Sweden, yrkeschauffören, lastbilschauffören Andreas Köster. Han laddar upp sina klipp där på den här YouTube-kanalen där vi svenskar. I was in a podcast or a pod this weekend. It was like it's starting to blow some wind. A podcast this weekend. It's like a trucking pod or what you want to call it, but I put a link below if you want to listen to me talk. It's a very strange feeling to drive around in your truck and listen to yourself on the radio, but now I've been doing that as well. It is in Swedish, so if you don't know Swedish, you will have to take a crash course in it. But don't worry, this extreme fame won't get to my head. I will still be firmly on my ground and still be the same person. But I will be starting to sell my autograph for $10 a piece, and you have to buy one. Pikachu told me he will be selling his for $15, but I mean, it's up to him. I think it's a bit steep. Well, I just felt I had to share this crazy week with you. I didn't call any of these people, they all called me. And I saw my face all over like Facebook and TV. It was a very strange feeling. I also want to send a big thank you to
all you subscribers and all you who likes my videos and share them all over the place. It's a fantastic feeling, and a big extra thank you to you who support me on Patreon and just makes all this possible. I love you. Bye. Nyfikenhet rotade vidare och upptäckte att det största avtryck rasbiologin satt i Sverige var att legitimera tvångssterilisering av närmare 60 000 personer. En verksamhet som pågått långt in på 70-talet. Eva Max med Sweet But Psycho. Nu är inte bara jag utan även du och kanske den som lyssnar också lite nyfiken på vad som ska hända den här veckan, vecka 43 alltså. Nu ska vi skaffa oss lite koll vad som är på agendan. Ögon framför mig minns jag varför jag fortfarande jobbar så hårt som jag gör. Det är för dem. Macchiarini om vi ville filma hans laboratorium. Han hade ett par rum i en anonym korridor som delades med sjukhuset. I gatan där vi bodde då. Och så hade de någon aktivitet, du vet. Och så kom in lite klasskamraterna in till mig då och ville att jag ska vara med. Och jag springer in i badrummet och stänger dörren. Och klasskamraten står på andra sidan och ska försöka öppna dörren. Och jag bara säger, alltså jag vill inte. Och jag gick inte ut. Ett annat exempel. Vänta, det är så bra. Vad är det du inte vill? Jag vill inte gå ut. Jag vill inte vara där. Nej, och varför vill du inte vara där? Vad är det för känslor, vad är det för tankar som finns med dig just då?